Oh, hi, Pooja. First person to be here. Hello. Very fast. How are you? Pooja Banerjee is here. Hi, Pooja. सबसे ज़्यादा लॉयल ऑडियंस तुम हो मेरी लाइफ की. How are you? I hope you're good. गौरव नेगी इज हियर. मैं बहुत ठीक हूँ. मैं आज लाइव आया हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं लाइव तब आऊँगा जब मेरे कुछ 500 के हो जाएंगे फॉलोअर्स, बट आई थिंक उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और बहुत टाइम से मैं एक्टिव भी नहीं हूँ. तो आई थॉट माइट एज विल जस्ट कम एंड से हाई टू यू गाइज. एंड सिंस आवर शो हैज़ टेकन अ मेजर लीप, not very major, but yeah, a leap, and everything is changing. So I thought I'll just come and say hi and fill in you guys. Priya is missing you. Oh, Ranveer is also kind of missing you, but we can't say that out loud. मनमोहन भाई कैसा है शरीफ लड़के? अच्छा हूँ, ठीक ठाक हूँ, बहुत खुश हूँ ज़िंदगी में. लुक चेंज हो गया है, पूरा शरीफ हो गया हूँ मैं. हाँ, यू राइट, क्योंकि लीप हो गया है और लीप के बाद के जो शादीशुदा मर्द होते हैं वो ऐसे रहते हैं. आप तो ये बात समझेंगे. अनसुटेबल बॉय. हे टीचर, हे व्हाट्सअप. तो गाइज आज आई एम हियर. आई जस्ट वांट टू से हाई टू ऑल ऑफ यू एंड वांट टू टेल यू दैट आवर शो कुमकुम भाग्य हैज़ टेकन अ लीप ऑफ 2 years and we've moved forward in time 2 years, and new things are happening. A lot of new things are coming your way. Characters are changing, drifting. The story has completely changed. I'm sure you guys have seen the first episode. I hope it looks good. I love it. I really love it. They've changed the entire look. The hair has gone short. It has become trim and proper. The things are different. And yes, I wanted to see you guys and say hi to you. That's why also I came live. ब्रो, पापा का बिजनेस कैसे चल रहा है? यार मेरे पापा कोई बिजनेस नहीं करते हैं यार. मेरे पापा बहुत ही साधारण बैंक में नौकरी करते थे एक्चुअली. अब वो रिटायर हो गए. सो नाउ आई डोंट नो इफ ही विल ओपन अ बिजनेस. आई डोंट थिंक ही विल. हाय मेरे प्यार. हाय. अरे कैश. हाय. कशिश इज हियर. मुग्धाज नीज गाइस. हाय कशिश. तुम्हारी डांस वीडियोस देख रहा हूँ आजकल. बहुत अच्छा डांस करती हो तुम. एंड आई थिंक जब तुम थोड़ी सी और बड़ी हो जाओगी तुम यू विल टेक ओवर द इंटरनेट, आई एम श्योर. हाय प्रणवीर. आपकी और प्राची के सीन्स आगे होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा, बिल्कुल होगा. हम एक शादीशुदा कपल हैं. हम जो शादीशुदा कपल के बीच में सीन्स होते हैं वैसे सीन्स होंगे आगे. आई होप आप लोग देखें, आप लोग पसंद करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा, क्या लगा, देखने में क्या लगा. और आपको अगर लग रहा है कि उसमें और बेहतर चीज़ें हो सकती हैं या उसमें कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आई तो आप मुझे प्लीज़ बताइए. आई एम ओपन टू फीडबैक्स. आई लव टू हियर व्हाट यू गाइज हैव टू से अबाउट थिंग्स. एंड हे हाय, प्लीज से माई नेम. गार्गी जमवाल. हाय गार्गी. शीला गैर. हेलो सर, मैं आपकी और मुग्धा मैम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. प्लीज़ रिप्लाई मी. क्या रिप्लाई करूँ तुम्हें? You so cute. Thank you. रिया का क्या होगा रणवीर? रिया का तो सही बताऊँ, रिया को अभी खुद नहीं पता उसका क्या होगा, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है सबके साथ धीरे धीरे. रिया मेरे ख्याल से अभी थी, यहीं पे थी. वो खुद ही बता देगी उनके साथ क्या हो रहा है. एंड धीरे धीरे कुछ चीज़ें, कुछ पहलू ऐसे हैं जो बहुत बाद में खुलेंगे, कुछ आराम से खुलेंगे, कुछ बहुत जल्दी खुल जाएंगे. उस पहलू से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ देखते रहिए. And tell me guys, how are you? अरे happy Father's Day to all of the fathers in town. And आज का दिन बहुत अच्छा है. I called my dad today. I video called him, told him that he's a great dad, and I wish if I was even 10% of what he is, I'd be really happy. Lots of love from Nepal. Lots of love received from India. सो गाइज, ऑल ऑफ दोज पीपल, ऑल ऑफ द फादर्स. मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पापा हैं नहीं इसमें, सारे बच्चे ही होंगे मेरी लाइफ पे. सो जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये बोलना चाहूँगा मैं कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में, वो ज़िंदगी जीने के लिए, वो ज़िंदगी तुम्हें देने के लिए जो वो शायद खुद नहीं जी पाए. वो बात हमेशा याद रखना. एंड प्लीज़ ऑलवेज love your parents. If you can't love your dad, just respect him a lot. That's what he deserves. And
या सो अगर कुछ भी नहीं तो अगर तुम बहुत छोटी सी कोई चीज़ लाके पापा को गिफ्ट कर दोगे ना, एक रुमाल भी लाके गिफ्ट कर दोगे ना, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे. तो कोशिश करो सब अपने पापा को खुश करो और कुछ प्यारा सा छोटा सा तोहफा उनको दे दो. आई नो ये बहुत ही बोरिंग साउंड कर रहा है, बट आई जस्ट feel like life is too short to not tell some people how you actually feel. Let's read the comments. Let's see what is happening with you guys. Hi R, God bless you. Thank you so much. And your name is Love You Jesus 1998. I love your name. Oh, hello Jannat Queen. Hello Jannat Queen. Fan of yours since Punch Beat. Arey guys, Punch Beat ka season 2 is coming. It's the trailer is out. Please go ahead, watch it. It is going to be a bomb of a show. Trust me, I've seen the trailer and it looks very promising. I think it will be much better than season 1 as well. And guys, go ahead, see it. A lot of very good friends of mine are there in the show. Priyank Bhai is there. He's done a fabulous job. He's looking great. Siddharth is there. Kajol is there. Nikhil, Khushi, all of the. Sorry guys, I got a call from a wrong number. Someone called me and said, hello, Virat bhaiya hai kya? Anyway, I like your hair. Thank you. It took a while to style it. You know who styled my hair? Zishan Khan from Kumkum Bhagi. He was the one who styled my hair for this. And my creator Soumya took me out for a haircut. Everyone was very happy with the haircut, but I think it looks very, very normal, very basic. Please post Prachi pics, Ranbir pics reels. Yes, we will. If we the second we click a good picture together, we will post. Love from Nigeria, Ranbir. I'm Mubarak. Hi Mubarak. Love received from India. Love you too. Call me Abhi. अगर आपको अभी बुलाएंगे तो अभी को क्या बुलाएंगे? I live in Hazira, Surat. Okay. You look cute and cool. Thank you. तो guys, मैंने सोचा आज लाइव आके आप सबको मिल लिया जाए, आप सबको हाय बोल दिया जाए. And I wanted to talk about myself, talk about you guys, see how's it going. I think let me just put someone online with me. And let's talk. Let's see how things are. Love you, Ranbir from Nigeria. Thank you. Love you too. Wait. Questions. How do you add? Oh, okay. This is what you do. Requests. Call smiles. Let's. Hope you're doing well. Say you doing the twist of fate. Oh yeah. Mostly. Hi, call. Hi, I can't see your face. You'll have to show me your face. You have to put the lights on. Yeah, Hi. just a second. Yeah, take your time. You're in no hurry. Hi, call. Hi. What's your name? Hi, I'm Ritika. Hi, Ritika. I love the page you have for all smiles. How are you? Thank you so much for adding me. Arey, it's totally fine. It's my pleasure. I'm your biggest fan, call. Are you? That's so sweet. Thank you so much. Yeah. Where are you from? कहाँ से हो आप? I'm from Chandigarh. अरे चंडीगढ़. I'm from Chandigarh, India. Yes. Chandigarh, Yeah. India. I know Chandigarh is in India only. I love the city. Yeah, मेरे, the beauty. हम रहना हूँ दिल्ली में. वहाँ से दिल्ली से हम जब भी ट्रिप करने जाते हैं हम सबसे पहले चंडीगढ़ जाते हैं. वहाँ से डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है. And I love the city. The city is too clean. It's very well maintained. I love it. I think I lost you. So in South Africa, it's called Twist of Fate. Yeah, I know. What a cool name.
twist of fate. Kumkum Bhagya. Love from Assam. Love from. A lot of people from South Africa here. Love from Kerala. Finally, you came active. Yeah, I thought it was a while since I've been here, and plus I've not been very active, and you guys have been doing such good work. You guys make such nice edits. You guys have been putting so much effort in everything, in every little thing I do. You guys appreciate it a lot, and I thought it was high time for me to come and say hi to you guys. Appreciate what you guys do. Uh, Everyone who's made a fan page, or anyone who makes an effort and makes a picture of mine, or does anything to a scene of mine and posts it, it is a lot of effort. Trust me, I know making something for someone else is a lot of effort. I just feel it's effort if I even do it for myself. Imagine doing it for someone else, and you guys doing it with so much love, and this love has always been constant. This love has never had any speed breakers. It has always been straight and straight and straight. Thank you so much, guys. Thank you so much for always being there, and I hope you guys love the show, and I hope you guys keep watching the show after the leap. लीप होने के बाद बहुत खूबसूरत हो गया है शो. बहुत एलिमेंट्स बदल गए हैं शो में. बहुत नई चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको. आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक नया ही शो है, नई चीज़ें हैं उसके अंदर. एंड जितना प्यार आप हमें देते आ रहे हैं उतना ही देते रहिए, उससे ज़्यादा दीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अपना जितना 100% हम दे सकते हैं उससे कई ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे. From all the team of Kumkum Bhagya, I'm very obliged that you guys have still been there, and let's see what you guys have to say. Shukriya live aane ke liye. Thank you so much. Khulud, Hero, how's you? Hope you're so good. I am very well, Khulud. मैं बहुत अच्छा हूँ. And Khulud is a fan page, guys, which makes amazing content. Like, I really like the kind of edits Khulud does. I love the kind of videos it makes. It is genuinely very good. Your bond with Mugdha. My bond with Mugdha. So whenever I'm with Mugdha, I'm always on the receiving end. Receiving end, as in she has so much to offer. Like, she has so much of knowledge. She has so much of wisdom. She has so much of technicality to offer. She has so much to give that I'm always on the receiving end. I always keep taking it. It's a very unfair relationship which I have with Mugdha. She has so much so much experience to give. She has so much knowledge to share that I always keep listening to her and just keep agreeing to her, keep knowing that what she wants and what she has in her mind. She always helps me to do the right thing. She plays an anchor in my life, a compass to tell me what is the right direction to go. So yeah, my bond with Mugdha is very unfair. I don't have anything to give back to her in return. I'm the only one who's taking things. And let's see how things are here. Arun Sharma is here. Guys, if you haven't already watched, go ahead, watch a web series on Disney Hotstar. It's called Bhopal to Vegas. And my very good friend, my brother from another mother, I always say that for him. He's my roommate, none other than Arun Sharma is in that web series. Trust me, he's the King Khan of that web series. Please go ahead, watch it. It's on Hotstar, It's on Disney Hotstar. It's called Bhopal to Vegas. Go ahead, watch it, and let me know how it was. He's done a great job. He's done marvelous acting. Akshis Sukhija. बाल कट गए, हाँ यार, बाल कट गए मेरे यार, छोटे-छोटे बाल हो गए. I hope it's looking good. It's not looking that bad also. सबको जितने लोगों को मैंने दिखाया, they kind of liked it, but I'm hoping you guys also like it. I'm trying to fall in love with it. I'm trying to reminisce with this, because I remember, since the time I can remember, I've always had long hair. I've always had these flowing hair, and every time I had to go on set, all my creators came into this panic mode because after every shot I had to comb my hair, get it back on track, and then give a shot. So if a scene is going on, I always, in between a scene, whenever there's cut, my hair is always going like this. Whenever there's cut, I have to take the comb and I have to comb it back and then start again. So it's a hassle. I hope now that hassle won't be there. Let's see. King Khan, kya baat hai.
हाँ यार अरुण तूने बहुत अच्छा काम किया उसमें. You are looking very, you are stealing the show. You are the center of attraction in that show. Go ahead guys, watch it, see it. I personally loved it. The character he's playing is very funny. You will love it. Let's see what people have to say. So please give us some married pics of Pranveer. Married pics of Pranveer. Abhi to there are not so many pics that have come out. We haven't yet shot a lot of marriage stuff. But when we do, I'm sure we will start uploading things. Appy, सर दाल की रेसिपी शेयर कीजिए. Guys, पर्सनल बातें नहीं सबके सामने. दाल की रेसिपी अच्छे बता देता हूँ गाइस, इसलिए बोल रही थी. मैं बहुत टाइम से मैंने खाना नहीं बनाया. बहुत टाइम से मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ या मेरे लिए कोई खाना बना ही रहा है. तो अभी कुछ दिन क्या, कल की बात है, एपी को बहुत भूख लगी थी. तो मैंने बोला कि आज मैं खाना बनाऊंगा, मैं तेरे लिए दाल बनाऊंगा, मेरे हाथ का खाना खा. और ऐसी जरूरत नहीं थी, हम ऑर्डर कर सकते थे, पर ऐसी बहुत अच्छा मौसम था, बहुत वक्त था मेरे पास, तो मैंने बोला बना देता हूँ. तो वो दाल बनाई और मैंने बहुत मेहनत लगाई उसमें. मैंने पहले छोंका लगाया, मैंने चीज़ें काटी, मैंने अच्छे से भुना. लेकिन वो दाल जब बन के आई, वो दाल बन गई मीठी, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया. तो वो बहुत ही गुजराती स्टाइल की दाल बनी. तब से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि दाल 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 दाल. मीठी दाल. और उनको भी पता है मीठी दाल. गाइस, ये जो पर्सनल बातें चल रही है तुम्हारी, प्लीज कैन वी टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर, कैन वी टॉक अबाउट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. एंड गाइस, आई होप आप लोग का लॉकडाउन अच्छा रहा हो. अच्छा क्या ही रहा होगा, मतलब आई होप कि आप लोगों ने अपने आप को एंटरटेन किया. आई होप आप लोगों को ज़्यादा बोरियत फील नहीं हुई. नो वन फेल्ट एंशियस और बोर्ड और वियर्ड, because 2 months in a house it can be something. And plus if you're living with someone who oh, Raina is here. Guys, say hi to Raina. Raina Pandit is here. Alia from Kumkum Bhagya. Her look has also changed. I'm sure you guys have seen the pictures. And not very surprisingly, she is looking so pretty. She's looking so pretty. If you guys have noticed, I'm sure you guys have. And I saw this one fan page had posted her picture, and everyone on the comment section was saying, because we're so used to seeing Alia in so much makeup, such heavy sarees, now to see her like this, she's still looking very beautiful, and it's like a breather. So Raina, you should know you're looking amazing with this. And Appy is saying I'm feeling anxious. Okay, you're feeling anxious. You can do a lot of things. You can start doing yoga. Yoga से I hope anxious नहीं होते लोग, but who knows, I've never felt it. Yukti saying happy Father's Day, wish कर दिया अरुण ने. नहीं guys, अभी युक्ति नहीं, उसने विश नहीं किया अभी मुझे. But बहुत दिन दूर नहीं है जिसमें वो भी आएगा और आके विश करना लेगा मुझे. Raina is saying thank you. Oh, you're welcome. एक इकलौती कश्मीरी दोस्त है मेरी रैना पंडित पूरे शो में. बाकी मुझे कभी कश्मीरी पंडित लोग नहीं मिलते ना. चलो guys, it was really nice coming online, seeing you guys. I loved it. I'm glad we guys could talk. I am glad I could come and see you guys and see the love sharing. अपना ख्याल रखिए. And COVID times है. I just took the vaccine day before yesterday. I took the vaccine and I became sick for a while, but now I'm fine. Now I'm okay. I'm doing fine. I hope every one of you get vaccinated and be well. Try to be safe. Try to be around your parents a lot, because A, it's Father's Day, and second, life is too short for them to know how much you love them. So go ahead and tell them you love them. Raina, okay, Kashmiri dost, bye. मेरी बहुत ही हॉट सी कश्मीरी दोस्त. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू गाइस. एंजॉय योरसेल्फ. बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग अस इवन आफ्टर द लीव. वी आर किलिंग इट. वी आर ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड वी मिस्ड यू गाइस. आई होप यू गाइस आल्सो मिस अस. टेक केयर. हैव फन. बाय. इतनी शुगर है, बाल वापस नॉर्मल कलर के हो गए, वरना तुम छोड़ती थोड़ी. तुम एक और ब्लॉग बनाती, कृष्णा के बाल चेंज करने, कृष्णा के कपड़े चेंज करने, हर चीज चेंज ही कर रही हो तुम. चलो टेक केयर. सी यू गाइस.